So, hello everybody and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. So, hello and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. Happy Monday to everybody. I hope you're all doing fantastic. Como verás, yo estoy en Inglaterra. Yo he vuelto a Inglaterra para pasar la Navidad con mi familia y mis amigos. Así que ya verás un fondo poco diferente porque, claro, ya no estoy en mi piso. Estoy en la casa de mis padres. So, welcome everybody. I hope everyone's having a fantastic Monday. We are back again with me, Teacher Chris, and today it's Monday, so we all know what Monday means. Monday means phrasal verb class. So I'm here to teach you some new phrasal verbs. Today we're going to focus on the verb carry. So phrasal verbs with the verb carry, sorry. So, hola a todos, bienvenidos, feliz lunes. Estamos de vuelta conmigo, Teacher Chris y Open English. Y hoy os voy a enseñar más phrasal verbs y hoy específicamente con el verbo carry, llevar, carry. So, some new phrasal verbs with the verb carry. Hello, Silvia. Hello, Benicio. Hello, Caro. Good to see you all again. Alberto as well. Hello, Lino on Instagram as well. Good to see you again. Margarita, all of you guys. Such a pleasure. Muchísimas gracias. Me encanta ver sus nombres siempre apareciendo en mi pantalla. Margarita, yeah, exactly. Argentina. Congratulations, Argentina. Felicidades, Argentina. Messi lo mereció mucho. Como da igual, like, you know, yo soy neutral, claro, pero quería que Messi ganó. Así que eso es lo que me importaba yo, que Messi ganó. So, yeah, Alberto, a big hug, yeah. Toda la gente de Argentina, me imagino, están muy felices hoy. Si eres de Argentina, cuéntame qué tal ayer o qué tal hoy. Tal vez estás sufriendo un poco hoy, ¿no? Me imagino que sí. So, hello, Yesenia as well. Thank you very much for coming on YouTube. Hello, Andret. Hello, Lisette as well. Good to see you all. Excuse me, sorry. Hello, Josie. Hello, Alma. Thank you, everybody, for joining. Sí, he mencionado antes, pero como verás, yo he vuelto a Inglaterra. Así que cuéntame desde dónde estás viendo la clase tú, pero yo he vuelto a Inglaterra para pasar la Navidad con mi familia. ¿Y sabéis qué significa eso? Eso significa que estoy en la casa de mis padres. Y eso significa que tengo muchas fotos de bebé, de Teacher Chris bebé. Claro, el otro lado de esto hay una foto de bebé Teacher Chris. Así que a ver si tenéis la suerte hoy para ver Baby Teacher Chris. A ver, hay que merecerlo, hay que contestar las preguntas en el mini quiz correcto y hay que enviar emojis de bebés rubios como yo si queréis ver Baby Teacher Chris. So send your blonde baby emojis and claro, hay que contestar las respuestas correctas. No puedo dar un premio si nos falla en el mini quiz, claro. So hello in Monterrey, hello in Colombia, hello in Yucatán, lots of people from Argentina, so welcome. Hello Yesenia in Costa Rica, bienvenido Yesenia, no pasa nada, estas clases que hacemos en vivos o hacemos en inglés y español, así que yo soy inglés nativo, hablo más o menos bien español, así que haré la clase en los dos idiomas para que todos podáis entender. Ok, muchos emojis de bebés inmediatamente. Yeah, Jessie, qué linda foto, ¿no? Sí, hasta ahora no lo ves, pero luego, si tenéis suerte y si contestáis las preguntas del mini quiz correctos, tal vez os enseñaré.
So welcome everybody. Lots of people in Mexico as well. Welcome. Me encanta México. No tengo bebé rubio. Pues manda emoji de un bebé. Te da igual el color de pelo. Un bebé. Hello, Carol. Saludos desde Chile. Saludos desde Inglaterra. Welcome to from England. So hello and welcome. Hello in Costa Rica. También quiero conocer a tus padres. Si no quieres salir, lo siento, mis padres son introvertidos. No sé dónde lo he sacado yo. No sé dónde he sacado esta personalidad. Lo siento, ellos no quieren salir. Y tampoco hablan nada de español, literalmente nada de español. So let's begin the class. Vamos a empezar la clase. Antes de empezar la clase, quiero recordaros muy rápidos que si tú quieres aprender inglés o mejorar tu inglés con profesores nativos y clases ilimitadas, Open English es la plataforma para ti, con muchas herramientas, profesores nativos, clases ilimitadas, clases 24 horas, 7 días al día. Es increíble. Si quieres mejorar tu inglés, es la plataforma para ti. Y además, en estos días del final del año, estamos en promociones. Así que en Open English Latinoamérica, estamos en promoción de 60% de descuento en tu curso de inglés. 60% de descuento por estos días del final del año. Así que no esperes hasta enero y aprovecha esta descuento ahora. Si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. Profe en los comentarios para más información sobre Open English y la promoción. In Open English Brazil, we are also having a 60% discount on our English courses. And the same, if you would like more information, just write profe in the comments. Así que Open English Brazil, también 60% de descuento. Solo hay que escribir profe para más info. Y Open English España, estamos en promoción de 40% de descuento en nuestros cursos de inglés. Así que igual, si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. También no os olvidéis del Open English Leveling Test, que es una herramienta gratis para descubrir tu nivel de inglés en este momento. Solo tarda 15 minutos, contestarás algunas preguntas en inglés y en el final te da tu nivel como A1, A2, B1, B2, etc. Y es muy adecuado como hablando como profesor de inglés y hablando como un inglés muy adecuado, el examen, la prueba, perdón. Así que si quieres hacer ese leveling test, solo hay que escribir test en los comentarios, test en los comentarios para hacer ese leveling test. So let's begin the class. So today we are going to talk about phrasal verbs with the verb carry. So muy rápido. ¿Qué son phrasal verbs? Phrasal verbs en inglés es un verbo con una preposición que cuando ponemos juntos tiene un significado diferente. Por ejemplo, el verbo turn y la preposición up, turn up juntos significa subir. Turn up the volume, subir el volumen. Turn up the volume, subir el volumen. Así que esto es un ejemplo de un phrasal verb. So, empezamos con mi primer phrasal verb, con carry. So, my first phrasal verb in today's class with carry is carry out. Carry out. ¿Qué significa carry out? What does carry out mean? Para explicarlo como perfecto, sería to perform a task, como hacer una tarea. Para explicar más fácil, do. Literalmente, do. Eso es una explicación fácil, pero os explico por qué. So, carry out básicamente is do, pero mucho más común, a lot more common when we talk about research, investigations, or tasks. Así que significa do, básicamente carry out significa do, pero principalmente cuando hablamos de research, como investigación
o tareas. For example, the scientists carried out research. Los cientistas carried out research. Hicieron investigación. En este contexto de research, ningún nativo de inglés diría do research. It just no es común. Es mucho más común decir carry out. Así que por favor, escríbeme tus ejemplos de carry out. Recuerda, perdón. Recuerda enfocar en los contextos de investigación, research, investigación también creo en español, como la policía que hacen investigaciones, también en inglés dice carry out an investigation, o tareas también, like tasks, to carry out a task. Por ejemplo, do exercise es más común que carry out exercise. Aunque carry out exercise tiene sentido, pero no es común, porque no es research, no es investigation, no es tarea, es exercise. So we say do. Ariscanizales, carry out, perdón, O-U-T, yeah, carry out, como llevar fuera. Claro, la traducción en español no tiene sentido, pero la traducción literal, llevar afuera, carry out. So perfect. Yes, so Jorge, yes, the FBI carried out the investigation of the crime. So muy buen ejemplo, pero they didn't carry out the crime, no hicieron el crimen, estaban investigando el crimen. The FBI carried out the investigation to the crime. Great example. So yeah, carried out the crime scene, exactly, yes, or carried out the investigation of the crime scene, yes. Carlo, great example, yeah, project. Un proyecto es un muy buen ejemplo de otro contexto. Proyecto, you carry out a project, you do it, you carry out. The spy carries out the investigation, good example. So yeah, Lina, la misma ejemplo, so muy buen ejemplo, pero la policía carried out the investigation. Así que no hicieron, porque carry out es como do. Así que no hicieron el crimen, investigaron. They carried out the investigation. Sorry, Mitch's, yeah, the Argentinian soccer carried out their work and won. Sí. No es muy común porque es fútbol, así que no usamos carry out para fútbol, pero me encanta el ejemplo y me imagino estás muy contento para decirlo, ¿no? So I carried out my tasks last week. Yes, so again, Josue, good example, but the police carried out a murder investigation. Recuerda, es la investigación. No hicieron el crimen, investigaron. They investigated. They carried out an investigation of the crime. Yes, Path, great example. Yeah, to carry out medical studies. Yes, great example. Carried out marketing research for the client. Exactly. Great example. So let's move on to the next phrasal verb with carry, which is carry on. Carry on. Como la traducción literal sería llevar encima, que claro, no tiene sentido, pero en inglés, carry on means continue. Carry on is continue, seguir, continue. For example, even though Mary was tired, she carried on studying. Aunque Mary estaba cansada, seguía estudiando. She carried on studying. So, por favor, escríbeme tus ejemplos. Y aquí hay una pregunta. An example with the negative. Me imagino estás hablando de carry out. So, un ejemplo negativo. The research wasn't carried out, so the project wasn't finished. Por ejemplo, la investigación no estaba hecho, así que el proyecto no se acaba.
we didn't carry out the research, we did not carry out, or we don't carry out in present. So carry on. Yes. Okay. Hello. My first day in your class. I didn't know about Open English. Pues bienvenido. Welcome to the class. I hope you enjoy it. So Benicio, great example. I was exhausted, but I carried out my task. So muy buen ejemplo. Solo dos cositas, perdón. ¿Por qué has dicho exhausted en el pasado? Okay. Adjetivo, increíble, perdón. Increíble adjetivo. Really good job. But because you used exhausted in the past, you would say carried out in the past. So carried out. Y también no se necesita with. So I was exhausted, but I carried out my task. So algunos ejemplos con carry on, como seguir, continue, to carry on. Or tal vez I can carry on with the class. A ver, ¿os ha gustado ese ejemplo, eh? No, qué listo, teacher Chris. So, Carlos, great example. Yeah, Carlos, sorry. If you carry on this type of behavior, you will get detention. Great example. Are you a teacher, Carlos? ¿Eres un profesor, tal vez? Porque eso has escrito perfecto. Tal vez tienes experiencia diciendo eso, ¿no? So the package is carrying on traveling. Yeah, good example. Carried on traveling. Carry on, we at the exercise. Yeah, so Alice, carry on significa continue. Como seguir. Por ejemplo, Mary was tired, but she carried on studying. Mary estaba cansada, pero seguía estudiando. She carried on studying. So good examples, everyone. Yeah, ¿cómo decir aunque en inglés? Even though. Así que son dos palabras. Aunque, dos palabras en inglés. Even though. Even though Mary was tired, she carried on studying. Aunque estaba cansado, she carried on studying, even though. My son carries on crying for, Cassie, so close. Really good example. My son carries on crying for no reason. Porque diríamos no reason, por ninguna razón. O tal vez quieres decir por todas las razones, que sería my son carries on crying for any reason at all. Como any reason, como has escrito. Muy bien. I will carry on studying in the university. Good examples. Sometimes I carry on speaking to my mum, but she hasn't heard me. Good example. I usually carry on learning with Open English on weekdays. Good example. Yesterday, I was very stressed, but I carried on watching the match. Great example, Jorge. Carry on. I will carry on studying in Open English in order to improve my English. Great example. Amo mi país. Great example. So Manuel, yes, carry on sería continue. Como podría ser move on también, sí, like como move on to the next topic, como move on, pero no podría decir como seguir. En el mismo tema, por ejemplo, no podría decir move on, porque move on es más como seguir, pero con nuevo tema. Let's move on to something else, por ejemplo. But yeah, like en ese contexto, carry on podría usar. Okay, so let's go to the third phrasal verb, porque quiero hacer el mini quiz para que tenéis la oportunidad para ver Baby Teacher Chris. Así que aquí tengo una foto de Baby Teacher Chris. Y si hacemos bien en el mini quiz y si enviáis un emoji de un bebé, tal vez os enseñaré. Okay, so... the third phrase of today's mini quiz. The third phrasal verb with the verb carry. Estaba tan contento para empezar el mini quiz, olvidé enseñar la tercera. So, the third phrasal verb with the verb carry is carry over. Carry over. ¿Qué significa carry over? Carry over significa
casi parecido a carry on, pero seguir, pasar un punto específico. So, es poco parecido, pero esto tiene un significado específico que es seguir, pasar un punto específico. To continue past a specific point. For example, the meeting carried over into lunch. La reunión seguía en nuestra hora de comida. Así que eso es la diferencia. No es solo seguir, pero es seguir, pasar un punto específico. En mi ejemplo, ese punto es empezar la hora de comida. The meeting carried over into lunch. Como seguía en mi hora de comida. So, seguía pasar esa hora que debía parar. Así que eso es lo más difícil. This one is the most difficult one today. Sorry. But try, inténtalo. Intenta escribir un ejemplo con carry over. Carry over. Así que seguir, pasar un punto específico. Así que si vas a escribir un ejemplo, hay que decir de cuándo pasó la comida, el partido. Algo así, el partido sería un buen ejemplo. Yeah, the excuse me, football matches would be a good example to use carry over. Carry over. Oh, very close, Brandon, very close. Yo diría, I fell asleep on the bus and it carried over past my house. Así que muy bien, really good example. I would just write past my house. Like, porque ha pasado, like pasar ese punto. So, really good example. Excuse me, sorry. Okay, aquí hay algunos ejemplos. De carry on, yeah, lo de antes. Sometimes I carry on speaking to my mom. Good example. So, algún ejemplo con carry over. Esto es lo más difícil. Así que no pasa nada. Tal vez si no me has entendido, por favor, cuéntame. Teacher Chris, sigo perdido con carry over. Por favor, cuéntalo otra vez. And I would be happy to. The math carried over into lunchtime. Yeah, good path. Solo agrega la into, la preposición into. The math carried over into lunchtime. My doctor's appointment. Yeah, Michi's very good. My doctor's appointment carried over 1 hour later. Good example. Yeah. The fighting carried over into the police station. Good example. The rain carried over on Christmas. Yeah, really good example. I would say past Christmas. Tal vez sería mejor. The rain carried over past Christmas. Como pasar Navidad. Muy buen ejemplo. Sí, Arme, sí, yo voy a hacer la clase en inglés y español, así que intentaré como decir la frase 2 veces cada frase en inglés y español. Oh, thank you, Cariave. Great example. Teacher Chris can carry over his vacation time, so he will enjoy it with his family. Great example. A ver si mis jefes están mirando eso y si tal vez me ayudes. Muchas gracias. So, really good example. So, perdón, estamos acabando el tiempo y quiero hacer el mini quiz por la sorpresa del foto. Así que ahora vamos a hacer un mini quiz. Yo voy a decir una frase y vosotros tenéis que decirme si mi frase es true, correcto, o false, incorrecto. Así que esto es el momento de probar lo que has aprendido en esta clase. Así que pon un emoji así para true, correcto, o un emoji así para false, incorrecto, si tú piensas que mi frase es true o false. For example, the workers carried up their tasks. The workers carried up their tasks. Los trabajadores carried up sus tareas. Esta frase es correcto, true, o incorrecto, false.
The workers carried up their tasks. Is this true or false? Okay, so I got some people saying false. Manuel saying false. Pulentil saying true. Que Tatiana está, no sé si estás como poniendo esto para decir esto es lo que hacemos o estás engañando, que podría ser los dos, ¿no? Muy buen truco, muy buen truco. Graciela is saying true as well. Okay, Joycey, Jimena, thank you everybody for your answers. Recuerda que si queréis ver la foto, hay que contestar bien. Hay que contestar bien si queréis ver la foto. So the workers carried up their tasks. Okay. Veo como una mezcla, pero veo más falso. Veo una mezcla, pero más falso. Y os puedo decir, esta frase es falso. This phrase is not correct. ¿Por qué? Porque no es carry up, es carry out. O-U-T. O-U-T. Carry out. Como hacer una tarea, do a task, is carry out a task. So the first phrase, incorrect, porque debería ser carry out a task. Okay, segunda frase del mini quiz. He carried on writing after the exam finished. He carried on writing after the exam finished. Is this true or false? Correct or incorrect? He carried on writing after the exam finished. Is this true or false? Ay, perdón, Graciela, tal vez es mi acento. Maybe it's my British accent. Up and out. Sorry, perdón, es mi acento. Yeah, sorry. Okay, so now I'm seeing lots of true, a couple of false. Ok, os puedo decir tal vez esto es poco como trampa. Esta pregunta es poco trampa. Pero sí, ok, lots of people saying true and some people saying false. Ok, vamos a hacer esto rápido porque estamos acabando el tiempo. Ok, so again, una mezcla, pero la mayoría diciendo que es true. Os puedo decir, this is correct, pero también es poco trampa, porque podría decir que el examen carried over, porque ha pasado un momento, podría usar carry over también, pero sí, carried on es correcto también. Seguía escribiendo. He carried on writing. Así que this phrase is true. So, esto es mi clase de phrasal verbs con carry. Este mini quiz, no sé, he visto una mezcla, no sé si os merecéis la foto, no sé, ¿qué me dices vosotros? Yo creo que yo no sé si merecéis, habían muchos, estoy bromeando, no quiero que alguien se sienta mal por hacer mal en el mini quiz, no, estoy bromeando, pero sí, no sé si merecéis la foto, cuéntame, sí o no, o envía un bebé, envía un emoji bebé, si quieres ver la foto de bebé Chris. Pues no es bebé, es como 5 años, 5 o 6 años, no es tan bebé, pero sí, como 5 o 6 años. Ok, sí, so, en el mini quiz había como una mezcla de respuestas. Con esta pregunta solo hay una respuesta, que sí. Nobody is saying anything else. Todos están, yes, photo please, sí, mandando emojis de bebés, yes, we deserve it. Ok, mira, ¿estáis listos? Esto es Teacher Chris con 5 años, así que hay 3 pantallas, ¿vale? Así que tengo que pasar por las 3 pantallas, así que Instagram, there's baby Teacher Chris or child Teacher Chris, Facebook y YouTube. Yeah, no sé, a mí no sé, like, yo creo que he cambiado mucho, But yeah, that's baby Chris there, con ahí, baby Chris, or child Chris, y Instagram España, ahí. That's, yeah,
Teacher Chris with 5 years. Oh, perdón, eso fue muy mal inglés. With 5 years. Perdón, eso es Spanglish. This is Teacher Chris when I was 5 years old. This is Teacher Chris when I was 5 years old. Qué rubio, ¿no? Qué rubio. He perdido poco del rubio, la verdad. Pero ya, cuando era un niño, estaba muy, muy rubio. So yeah, there you go. Pues, como os he dicho, estoy en la casa de mis padres, estoy aquí en Inglaterra un rato, así que tal vez mañana, si hacéis bien en el mini quiz, tengo un nuevo mini quiz, el mini quiz para el mini quiz, ¿no? Eso es un buen trato, mini quiz para mini quiz. Así que mañana, si tenéis suerte, os enseñaré una foto nueva, mini quiz para el mini quiz. So, muchísimas gracias a todos por asistir a esta clase. Espero que hayas aprendido algo. Espero que hayas gustado a la clase y espero que hayas gustado a Mini Teacher Chris también. Recuerda que si quieres mejorar tu inglés con profesores nativos y clases ilimitadas en Open English Latinoamérica, ahora estamos en promoción de 60% de descuento. Así que si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. In Open English Brazil, we are also having a 60% discount on our English courses. Just write profe for more information. Open English Brazil, 60% de descuento. Profe para más info. Y Open English España, estamos en 40% de descuento. Igual, si quieres más info, solo hay que escribir profe en los comentarios. So, muchísimas gracias a todos vosotros. Estoy leyendo que tus comentarios diciendo gracias a mí, pero gracias a vosotros. Sin vosotros no hay clase. Así que muchas gracias. Espero que hayas aprendido. Espero que hayas gustado. No os olvidéis que hay clase con Teacher Maritza a las 6. Así que hora Colombia, hora México a las 6. Teacher Maritza para dar una clase. Así que no os olvidéis para aprender aún más inglés hoy. Yo volveré mañana, así que tengáis un muy buen lunes y nos veremos todos mañana. So thank you very much, everybody. Have a great day, and I'll see you tomorrow. Take care.